Já estamos numa batalha e já houve traição logo no começo, né? Um cara da elite já morreu, traído por outro cara da elite. Eu não duvido nada isso cair na cabeça logo da gente aqui. A culpa é sempre do heróizão, né? Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Opa. Vamos desarmar as bombas. Ai, vai, não que corre. Tem um aqui? Ai, caí. Morri. O quê? Ficar esperto, você morre se cair de certos lugares. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Essa vez na mão, né? Corre. Eu aqui. Alô? Estou desarmando uma bomba. Sei lá, aparentemente. I'm a little busy here. Tá faltando uma bomba? Desarmar a bomba. Calma que a gente consegue. Acabou-se a bomba. Not in the middle of a fight! That's it. Bag him and tag him. Então acho que acabou todo mundo. Engaging target.
Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Alguma coisa ativa. Tá se comunicando com a Normandia. Eita! Segura! Shepard! No, don't touch me! Ele é muito perigoso. Ele viu alguma coisa. Eu já entendi tudo. Vamos que vamos. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Pode vir. Pode vir. Eu que vou te eliminar, ô safado. Se você não vem, eu vou, hein? Se você não vem, eu vou. Dr. Chakwas, I think he's waking up. Eu tô Chakwas, acho que ele está acordando. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Peraí, alguém mandou uma mensagem. O que é isso aí? Acho que é propaganda isso, quer ver? Um minutinho. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Peraí. Vamos ver. Vamos continuar. Como você está? Eu estou bem. Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? Nada demais. About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. Alguma coisa aconteceu It's lá my embaixo. fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Eu devo ter ativado algum tipo de segurança quando eu me aproximei. Você me empurrou fora do caminho.
E sobre o Beacon? You had no way to know what would happen. Não sabia o que ia acontecer. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. Não se sabe o que realmente ativou o sinal. Depois que explodiu, o sistema sobrecarregou. Talvez a explosão tenha te nocauteado. O tenente te carregou para cá, de volta para cá, para a nave. I appreciate it. Obrigado. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. E também o movimento dos seus olhos começaram a se mover rápido. Sinais típicos de sonhos intensos. Não sonho, uma visão. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. Nada muito claro. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. Adicionar isso. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear As it. leituras parecem normais. Shepard, I need to speak O with comandante you. vai ficar bem. In private. Aye, aye, Captain. Eu quero falar I'll com be in the você em mess if you need particular, me. Shepard. Tudo bem, Sounds fala like com that você beacon depois, hit you pretty Capitão. hard, Commander. Are you sure you're okay? Parece que o sinal te acertou bem forte, comandante. Você está bem? Eu me sinto mal. Eu me sinto mal sobre Jenkins. I don't like soldiers dying under my command. Não gosto de soldados Jenkins morrendo wasn't sob meu your comando. fault. You did a good job, Shepard. Jenkins não foi a sua culpa. Você fez um bom trabalho, Shepard. Por que o Williams está aqui? Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Acho que a gente pode usar um soldado como ela. Ela foi mandada para Normandia. Bom, Williams is a good soldier. Williams é She bom deserves soldado. it. Ela merece. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Tenente Alenko concorda com você. É por isso que eu adicionei ela ao nosso pessoal, à nossa tripulação. Eu estou com raiva dos Gets. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Não estavam fora do Nobody véu could have em predicted 2 this. séculos, comandante. Ninguém poderia ter previsto isso. Você queria conversar? You said you needed to see me in private, Captain? Você queria me ver I won't lie to you, Shepard. particular, capitão? Things look bad. Eu não vou mentir para você. Nihilus is dead. As coisas parecem mal. The beacon was destroyed and Geth are invading. O sinal foi destruído The Council's e going os to Gets want estão answers. invadindo. O Conselho vai querer respostas. Não temos nada para esconder. Eu fiz meu trabalho pro inferno com eles. Não temos nada a esconder. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. Eu fiz nada errado. Talvez o Conselho... I'll stand behind you and your report, Shepard. Eu vou You're a apoiar damned você e hero seu in my relatório. books. That's not why I'm here. Verdadeiro It's herói. Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. Era But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. uma lenda A viva. rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, Renegado é and he problema. hates humans. O Seren é perigoso e ele odeia seres humanos. Ele é um idiota, ele não tem ideia do que ele está se metendo. Odeia humanos? Why? He thinks we're growing too fast, taking Eu acho que over the estamos crescendo galaxy. muito rápido, A lot of aliens think tomando that a way. galáxia. Most of them don't do anything about it.
But Saren has allied himself with the Geth. O Saren I don't know how, se I aliou don't com know os why. Geth. Eu não sei como, não sei I por only quê. know it had something to do with that Só sei que beacon. tem alguma coisa a ver com aquele You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Daquele beacon. Any clue that might tell us what Saren was after? Você viu alguma coisa? Alguma coisa que pode nos dizer por que o Saren está atrás? De que ele está atrás? Eu tive uma visão. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. Antes de eu perder a consciência, eu tive uma visão. A vision? Uma visão? A vision of what? Uma visão do quê? Acho que é tipo um aviso. I saw synthetics. Eu vi sintéticos. Geth, maybe. Talvez os Geth. Slaughtering people. Massacrando pessoas. Butchering them. We need to report this to the council, Shepard. Temos que reportar isso para o conselho, Shepard. O que vamos dizer? What are we gonna tell him? I had a bad dream? Eu tive um sonho? Eu tive um We sonho don't ruim, know what pesadelo? information was stored in that beacon. Lost Prothean technology, sabemos o que blueprint estava for some naquele beacon. ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Tecnologia Saren proteína. took it. But I As know armas de Saren. destruição em massa. I know his reputation Mas is eu conheço o powerless. Saren. Eu conheço. He believes humans are a blight on the galaxy. Ele acredita que os This humanos attack was são an act of uma war. mancha na galáxia. He has the secrets from the beacon. Ele tem um He has an segredo army do of mundo. Geth at his command, and he Tem won't stop until he's exército wiped de humanity Geth from the face of the a seu galaxy. comando. Ele não vai desistir até eliminar a humanidade da galáxia. Eu vou deter ele. Eu vou deter ele. I'll find some way to take him down. It's not that easy. Não é tão He's a fácil. specter. Ele é um espectro. He can go anywhere, Ele do pode ir em almost qualquer anything. lugar. Pode qualquer, That's quase why qualquer we need the coisa. council on our side. É por isso que precisamos do conselho. Do conselho do nosso lado. Vamos expor ele. We prove Saren's gone rogue, and the council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador Eu vou and contatar see if o he can get us an embaixador audience with the council. e ver se ele consegue He'll uma want to see audiência us as soon as we reach com the o citadel. conselho. We should be getting close. Nós Head up to the bridge and tell devemos Joker to estar bring us perto. into dock. Vá para a ponte e diga para o Joker nos levar para a doca. Muito bom. Primeiro grava. Vai gravar aqui. 1, 2, 3. Jornal, vamos ver Jornal. Prólogo, encontre o bico. O beacon de Eden Prime foi destruído. Antes de se autodestruir, transmitiu terríveis imagens de morte e destruição galáxia na sua mente. Sejam essas imagens do passado o aviso sobre o futuro, você não pode realmente dizer. Codex. Deixa eu ver isso aqui. É a cidadela onde as espécies, o conselho da galáxia se reúne e a gravidade gerada artificialmente pela força centrifugal da estação é isso. Naves e sensores.
falando como mais ou menos a parte técnica de como funciona uma nave estelar, interestelar. Olha isso. Armas, armaduras e equipamentos. Avanços da tecnologia fizeram com que soldados individuais ficassem mais perigosos e conseguissem sobreviver muito melhor do que nunca. Entendi. É isso aí. É o que é. Tudo bem, continuando. Aqui é o hospital da Normandia. Plunge Medical. Vamos ver. Codex. Ixi. Raças extintas. Raças que desapareceram há milhares de anos antes do presente. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Only the legacy of their empire remains. They are believed to have built the mass relays and the Citadel, which have allowed numerous species to explore and expand throughout the galaxy. Prothean ruins are found on worlds across the galaxy. While surprisingly intact for their age, functioning examples of Prothean paleotechnology are rare. Time and generations of looters have picked their dead cities and derelict stations clean. Some believe the Protheans meddled in the evolution of younger races. The Hanar homeworld of Kaje, for example, shows clear evidence of former Prothean occupation. The presence of a former Prothean observation post on Mars has caused a rebirth of interventionary evolutionists among humans. These individuals believe the god myths of ancient civilizations are misremembered encounters with aliens. Então, está falando sobre a raça chamada Prothean. Há 50 mil anos atrás, eles foram a única raça que conseguia viajar pelo espaço. Eles podem ter ajudado na evolução de algumas outras raças. Muito da tecnologia que existe hoje foram eles que criaram. Eles desapareceram misteriosamente. E parece que houve até um posto de observação em Marte, o que faz com que os humanos fiquem mais pensem mais naqueles mitos, né, de que os alienígenas se encontraram com a raça humana, né, milênios atrás. Será? Interessante. Raças que não estão no conselho. The Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the Quarians 300 years ago as tools of labor and war. When the Geth showed signs of self-evolution, the Quarians attempted to exterminate them. The Geth won the resulting war.
This example has led to legal, systematic repression of artificial intelligences in galactic society. The Geth possess a unique distributed intelligence. An individual has rudimentary animal instincts, but as their numbers and proximity increase, the apparent intelligence of each individual improves. In groups, they can reason, analyze situations, and use tactics, as well as any organic race. Geth space is located at the trailing end of the Perseus Arm, beyond the lawless Terminus systems. The Perseus Veil, an obscuring dark nebula of opaque gas and dust, lies between their space and the Terminus systems. Então esse Geth foi uma espécie de robôs que foi criado por uma raça chamada o quê? Quarian. Eles começaram a evoluir. Originalmente eles eram feitos para trabalho e para guerra, mas quando eles começaram a evoluir, a raça Quarian tentou exterminá-los. Teve uma guerra e os Geth venceram. E é isso aí. Espécies não sentientes, né, que não pensam. After the Geth secure a location, they round up and impale dead and living bodies on mechanical spikes. The spikes rapidly transform these victims into withered husks, extracting water and trace minerals, and replacing them with cybernetics. The cybernetics reanimate the lifeless flesh and tissue, transforming the bodies into mindless killing machines. Some Alliance soldiers refer to the husk-generating spikes as dragon's teeth, a reference to the mythological berserkers who sprang up from the earth wherever the teeth of the dragon Eris were planted. Dragon's teeth and husks bear little resemblance to other pieces of Geth technology. No one is sure why a synthetic race would bother to drain the minuscule amount of recoverable resources from organic corpses, though the value of reusing them as shock troops is obvious. Falando sobre quando os Geths eles colocam pessoas vivas, né, espécies vivas e não vivas em estacas, e eles se tornam tipo, como se fossem ciborgues, mas perdem todos os nutrientes do corpo. A carne morta é reanimada e eles viram como se fossem, sei lá, marionetes, né, contra os inimigos dos Geths. Cidadela e o governo galáctico. Uma estação espacial gigante que serve como capital da cultura galáctica. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Since the Prothean extinction, numerous species have come to call the Citadel home. It serves as the political, cultural, and financial capital of the galactic community. To represent their interests, most species maintain embassies on the Presidium, the Citadel's inner ring. The Citadel Tower in the center of the Presidium holds the Citadel Council Chambers. Council affairs often have far-reaching effects on the rest of the galactic community. 5 arms, known as the Wards, extend from the Presidium. Their inner surfaces have been built into cities, populated by millions of inhabitants from across the galaxy. The Citadel is virtually indestructible. If attacked, the station can close its arms to form a solid, impregnable shell. For as long as the station has existed, an enigmatic race called the Keepers has maintained it. Aparentemente, a Cidadela é uma estação espacial muito antiga, criada pelos Protheans, e serve como capital do Conselho Galáctico. Ela é praticamente indestrutível. Tem uma raça chamada Keepers que mantém ela. Praticamente é isso, resumindo. A galáxia, planetas e locais, né, locações. A galáxia Via Láctea contém 200 para 400 bilhões de estrelas. Muitos, a maioria, planetas hospedeiros. The Terminus systems are located on the far side of the Attican Traverse, beyond the space administered by the Citadel Council or claimed by the Human Systems Alliance. It is populated by a loose affiliation of minor species.
united only in their refusal to acknowledge the political authority of the Council or adhere to the Citadel conventions. Their independence comes at a price. The terminus is fraught with conflict. War among the various species is common, as governments and dictators constantly rise and fall. The region is a haven for illegal activities, particularly piracy and the slave trade. At least once a year, a fleet from the terminus invades the nearby Attican Traverse. These attacks are typically small raids against poorly defended colonies. The Council rarely retaliates, as sending patrols into the terminus systems could unify the disparate species against their common foe, triggering a long and costly war. Então é uma região chamada Sistemas Terminus, fica além do conselho e tal, da cidadela, do governo galáctico. Há muita guerra, muita escravidão e há piratas também nessa parte da galáxia. Eles não vivem, né, seguindo as leis do Conselho Galáctico, mas por isso que vivem em guerra e tal. O que entende é isso. Combat hard suits use a dual-layer system to protect the wearer. The inner layer consists of fabric armor with kinetic padding. Areas that don't need to be flexible, such as the chest or shins, are reinforced with sheets of lightweight, ablative ceramic. The outer layer consists of automatically generated kinetic barriers. Objects traveling above a certain speed will trigger the barrier's reflex system and be deflected, provided there is enough energy left in the shield's power cell. Armored hard suits are sealable to protect the wearer from extremes of temperature and atmosphere. Standard equipment includes an onboard mini-frame and a communications, navigation, and sensing suite. The mini-frame is designed to accept and display data from a weapon's smart targeting system to make it easier to locate and eliminate enemies. Tá descrevendo as armaduras. Nada demais. Kinetic barriers, more commonly called shields, provide protection against most mass accelerator weapons. Whether on a starship or a soldier's suit of armor, the basic principle remains the same. Kinetic barriers are repulsive mass effect fields, projected from tiny emitters. These shields safely deflect small objects traveling at rapid velocities. This affords protection from bullets and other dangerous projectiles, but still allows the user to sit down without knocking away their chair. The shielding afforded by kinetic barriers does not protect against extremes of temperature, toxins, or radiation. Falando sobre os escudos, que eles protegem contra raios lasers, mas não protegem contra temperatura, toxinas ou radiação, é isso. E o Medigel? Medigel is a common medicinal salve used by paramedics, EMTs, and military personnel. It combines several useful applications: a local anesthetic, disinfectant, and clotting agent all in one. Once applied, the gel is designed to grip tight to flesh until subjected to a frequency of ultrasound. It is sealable against liquids, most notably blood, as well as contaminants and gases. The gel is a genetically engineered bioplasm created by the CERTA Foundation, a medical technology megacorp based on Earth. Technically, Medigel violates Council laws against genetic engineering, but to date, it has proved far too useful to ban. Bom, é o Medigel, ele serve muito para medicina, faz muita coisa, é muito útil para a humanidade e é isso aí. Vamos nessa. Hey, Commander. E aí, mano? I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Que bom que você está bem, comandante. A tripulação podia ouvir umas boas notícias depois que aconteceu com Jenkins. Vamos sentir falta dele. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Eu não estaria aqui. Você mereceu estar aqui. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot for me.
I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Significa muito de você. Eu nunca encontrei ninguém que recebeu a Estrela da Terra, Star of Terra. Como você está? Things were pretty rough down there. Are you okay? Você está bem? I've seen friends die before. Eu vi amigos Comes with being a morrerem. Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Você nunca se acostuma a ver civis mortos. As coisas podiam ter sido bem piores se você não tivesse aparecido. Você ajudou. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. Obrigado, comandante. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Eu estava pouco preocupada antes de vir para a Normandia. É bom me sentir bem-vinda. É bom ter você. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Mais alguma coisa? Joker's waiting for you on the bridge, Commander. O Joker ele está esperando você na ponte, comandante. Doutora Chow Kans. Yes, Commander? Is there something you need? Você quer alguma coisa, comandante? Investigar. Questões pessoais. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Então eu fiquei para fazer minha parte. Tem algum arrependimento? Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Eu ia sentir que eu estava abandonando eles. Investigando. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. Mas ele se preocupa com as pessoas sob seu comando. Queda na língua. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. Talvez por causa das dores de cabeça. Não é fácil ser L2. L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Usa a configuração L2, a velha configuração L2. Às vezes tem algumas complicações. What kind of complications? Que tipo de complicações? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Tem uma longa lista de efeitos colaterais horríveis. Caden tem sorte. Ele só tem... O que é migraine? Algumas dores, eu acho. Não sei. Bom, eu vou embora. Tchau. I should go. Goodbye, Commander. Caden. Glad to see you're okay, Commander. Olha, eu disse... É bom ver que você está bem, comandante. Bióticos, né? Bom, aparentemente são implantes que melhoram as capacidades desses que tem aí.
são bióticos e tal, se fosse poderes paranormais, escudos e tal. E parece que são as Azares que fazem esses implantes. O melhor é o implante L3. Vou passar, né? Eu não vi ainda. Tem aqui. Abre. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. É bom que você está bem, comandante. Perder o Jenkins foi muito pesado para a tripulação. Parece que foi uma droga. Navegador Presley. Mapa da galáxia. Não dá. Acho que não é para eu vir aqui agora. Legal, descendo. Te vejo mais tarde. O que tem aqui? Capitão Anderson. Ô, Capitão Anderson. Como é que tá, mano? Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Vá falar com o Joker quando estiver pronto. Diga para ele levar a Normandia para as docas. Chefe para deslocar, armário do Shepard. Pega tudo. Mais coisas do Codex. Tá bom. Algo demais aqui. Nada demais. Acho que aqui a gente já faz docas. Tá bom. Eu vou subir para a ponte. Corre, corre, sobe, sobe, corre, corre. Manual. Mais codex? Jargão militar. Nossa, quanta coisa, quanto jargão. Interessantíssimo, legal. Realmente eles criaram um universo inteiro. Nossa, gostei, gostei muito. É a BioWare, né? A BioWare é aqueles jogos de Star Wars lá, aqueles Knights of the Old Republic.
E aí, amigo Joker? Bota esse bagulho pra andar, mano. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Eu só... bem atento, comandante. Eu estava levando agentes pra cidadela. Vamos ver se os impostos que o público paga vai para alguma coisa. Ah, amigão. Esse é meu bandido. Aqui vai. Look at the size of that ship. Olha o tamanho daquela Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Ah, essa é a nave principal. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Prossiga para Dock 422. Tá faltando Jedi. Jedi aí. Nossa, que da hora. É tipo This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony! The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Eles não gostam de ser acusados de traição. Ele é perigoso. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Legal. Muito legal. Ei, calma. Big place. I can't tell the aliens from the animals. Eu não posso distinguir os aliens dos animais. Não preciso distinguir os aliens dos animais. Eita, calma aí, né? Nossa, muito da hora. Esse primeiro Mass Effect é conhecido como o piorzinho. É bem datado, né, claro. Codex de novo. The Citadel is an ancient deep space. The Council is an executive committee composed of representatives from the Asari Republics, the Turian hierarchy,
and the Solarian Union. Though they have no official power over the independent governments of other species, the Council's decisions carry great weight throughout the galaxy. No single Council race is strong enough to defy the other two, and all have a vested interest in compromise and cooperation. Each of the Council species has general characteristics associated with the various aspects of governing the galaxy. The Asari are typically seen as diplomats and mediators. The Solarians gather intelligence and information. The Turians provide the bulk of the military and peacekeeping forces. Any species granted an embassy on the Citadel is considered an associate member, bound by the accords of the Citadel Conventions. Associate members may bring issues to the attention of the Council, though they have no input on the decision. The Human Systems Alliance became an associate member of the Citadel in 2165. Bom, tá falando que o Conselho tem representante de cada raça mais proeminente da galáxia. Tem as Asari, que são apenas mulheres, que são azuis, e são as mediadoras. Tem os Turians, que são os militares, e os Salarians, que são da inteligência, a informação e tudo mais. Muito bom, cada um tem a sua função. Tecnologia. Biotics is the ability of rare individuals to manipulate dark energy and create mass effect fields through the use of electrical impulses from the brain. Intense training and surgically implanted amplifiers are necessary for a biotic to produce mass effect fields powerful enough for practical use. The relative strength of biotic abilities varies greatly among species and with each individual. There are 3 branches of biotics. Telekinesis uses mass-lowering fields to levitate or impel objects. Mass-raising kinetic fields are used to block or pin objects. Spatial distortion uses rapidly shifting mass fields to shred objects. Most organic species are capable of developing biotic abilities, though there are risks involved. Biotics are the result of an in utero exposure to element 0. This usually causes fatal cancers in the victim, but in rare cases, it coalesces into nodules within the fetus's developing nervous system. Bom, os bióticos são poderes raros que todas as espécies orgânicas podem desenvolver. Telecinésia, escudo e tudo mais. E tem um efeito colateral. Pode causar câncer e nódulos no sistema nervoso do feto. Dos fetos, né? Parece que acontece por causa do resultado de exposição do feto ao elemento 0. Eu não sei o que é elemento 0, mas eventualmente eu vou descobrir. Bom, vamos continuar mais depois. Nossa, eu gostei muito desse Mass Effect, é muito interessante. Então até mais, gostei muito. Esse jogo é muito interessante. Vamos gravar aqui. E é isso.